So we can now officially start. And this is what I'll try to cover. Of course, we may find some introduction, but this part of the introduction. Support and resistance, what do you mean? Or what do you mean? What are trend lines? What are channels? Market structure. There are three types of markets. I mean movement. Basically, wanganibili. It's either buying or selling at any one time. But generally, looking at, depending on the time frame you are looking at, you can say that the overall trend is either buying or selling, or it is consolidating. Usually consolidation is before it decides to move in one or the other direction. And then we'll look at that common term we see, break in market structure. Then we shall look at terms like liquidity. I don't think I'll be able to exhaust that, supply and demand. But that is because mtu kama Ann ambaye anajua hapa amepita hizi basic levels. And so we'll start, and I'll start by going to the charts. Are we able to see this? Afadhali tukue to participate kwa sababu sitajua nikiacha mtu nyuma. Mnanisikia? Yeah, tunakusikia. Tunakusikia. Yeah. Okay. I can hear you. Okay. One of the things that I do or when I'm on video meetings is usually mimi unapatanga siangaliangi camera. Whatever I'm doing na concentrate na hiyo. So si concentrate na participants. So unless nipate notification someone has joined. Now I won't be covering things like candlestick patterns. Is only, I think those are the stuff that you are supposed to take time to cover. I'll cover, we'll start by those common key levels. What is support? What is resistance? How do you determine it? And you could be looking at it from different time frames. Wacha niongeze some other volatilities here. At the chart. I hope may save some templates up, so to save on time. Just to make sure that we have many examples to sample from. So boom and crash. Make a template. So in layman's language, no, I want to load it. In layman's language, support, resistance, 100, one of my favorite, ndio imeninyorosha juzi vibaya sana. Excuse me, John. Yes. Are we supposed to be seeing the charts? Because I can't. Yes, I'm presenting charts. But on my side, I can't view. Just the first introduction, how you show us the what we are going to cover. Okay. I don't know whether anyone else. Maybe I'm the only one. No, we are all he's still showing the whatever basic it was supposed to cover. Yeah, so definitely the charts are not showing, are not getting displayed. Then let me go to. You are not able to see. Yeah, Yes. sure. now we you are can. Okay. Yeah. Ni vizuri pia ikufanya kazi, at least watu wafungue roho. So I'd like to give a few examples of support and resistance. Now, support in layman's language is any level
that is on the lower side, where the price is hitting and bouncing off. Inagonga hapo chini, ina bounce, inagonga, ina bounce. And what I'll do is to look at some historical, what we call backtesting, looking in hindsight. Forward-testing is what you do when you are trading. Haubatishi, sasa you know what you are doing, and then you decide. Now, we have tools, drawing tools. We with the tools, and support and resistance are not what do we call it? They are not specific points. It's a region. So if you expect it to hit maybe a very specific point, then you might miss out on trades. But when we come to supply and demand, we'll see now how you're able to narrow down. When we say price inaweza fika hapa. Now, indicators, objects, go to shapes. So there is a part where you can see the price has been hitting, inagonga, inapanda, inagonga, inapanda. Let us fill this with some colors. Let's say maybe use this and visualization. We fill in the color. Now, when you look at this price, ukiangalia, there is an area of interest. There's an area of interest where price inafika, inapanda. Ilikuwa inafika, inagonga, inacheza huko, ikifika, inapanda, ikifika, inapanda. I hope you are all able to see that. Yes, we are. So that's an example of a support. Now, when you have something similar, yes. When you have something similar on the upper side, it's called resistance. So this is horizontal support and resistance. So we can have another one. Object. Like for example, you can see there's a point here, which is it can be termed as resistance. Unaona hapa ilikuwa inapanda, inagonga, inapanda, inashuka, inacheza, ikifika hapa inashuka. This point is resistance. And when I'm looking at this, I'm able to see even another resistance here, which tells you there are some points of interest. And you can see them even in different charts. Unaangalianga on different time frames. Unaona, is there anything that you are seeing that is recurring? So when you're looking at support and resistance, that's what you are looking at. Kama hii ukiangalia, iko na a lot of support and resistance on H1. Here is a key level ya resistance. We come to, I think I can add some of these tools. Acha nichore tu hivyo manually. Objects. Shapes.
can see that there is a level here which can be termed as resistance. In other words, price inafika hapo inakataa ina resist kupanda, na pande ya chini you can find that there are certain levels which form good support. Now these are areas zinakuwa zinakusaidia to be keen on. Tafadhali kama jini nani na mahali kelele inatoka. So you're able to see a key level where inafika inagonga. Now there is what is called the flip side. I mean the flip zone. Flip zone is where support ina change inakuwa resistance, ama resistance ina change inakuwa support. For instance, nikiangalia kama hapa, hii ilikuwa ilikuwa support hapa, but ikapanda ikashuka. Ukiona imebreak, imepita hiyo level, na maanisha imebreak hiyo support, which means ikibreak there is what is called a retest. Utapata ilipanda kidogo ili alafu tena ikaendelea kushuka, ikacheza. Wakati ilifika hiyo zone, when it was buying, ikaamua haipiti hapo. So what was previously support has become resistance. And so when you hear the term flip zone, that's what it means. If you look at on H1, you can see another flip zone here. Wacha nichore. Start. Ukiangalia, there is a zone here that it was a support. Ilikuwa support on the left side, though inaenda ina overlap, but if you look, ilikuja ika support hapa, ikapanda, ikakuja ika break, ika retest, ikashuka, but ikakuwa haipiti hii zone. Ukiangalia ikakuwa this is new resistance, na imeenda all the way. Ukiangalia imekuja hadi inachezea huko mwisho. But the reason why I'm saying support or resistance is not a specific point is because kuna mahali unapata si ati inacheza ati there is a specific point ati inafika. Utapata hii ilifika hapa, ingine ilifika chini kidogo. So the issue of interest is ikifika hapo, you need to observe behavior of what happens so that you know, is it going to break that structure or is it going to proceed? So that's where tunasemanga you look for confirmation. And what are confirmations? Unaona ile candlestick patterns, the ones that I know everyone is reading. That's when unaangalianga, na pia hapo ndio tunaenda kuangalia break of market structure ahead. Now, I hope everyone ameshika what is support and resistance. Because next, and trend line. Trend line are simply horizontal support and resistance. Same thing, only that it's horizontal. So, ukiangalia kama hii, kuna mahali imekuwa ikifika inagonga inashuka, inagonga inashuka. I hope everyone is able to see that. Tuko pamoja? Yeah, I can. So, this is horizontal support, this is horizontal resistance. So, if it is not horizontal, not horizontal, diagonal support, diagonal resistance. So it's the same thing, only that this one is diagonal. And
it has to, you need to be able to connect 2 points and check the third point. Now, you will see some other stuff that you realize as you go by when it comes to support and resistance. When an area is tested twice or thrice, the third time inafika kwa hiyo zone, you must be very careful because it's what is called liquidity. I mean the liquidity, not liquidity, stop hunt and stop trades. But hiyo tutaguzia pale kwa liquidity ile nimesema tutakava before. But the thing is kuelewa horizontal, kuna hiyo horizontal support and resistance, kuna ile diagonal ndio zinaitwa simply zinaitwa trend lines. So kaa hii there is a way unaweza ona, if you look at this keenly utaona kuna venye imeslant hii resistance hii, I mean hii support. Tumeelewana? Now when you have an area which is forming support and resistance on one end and on the other, whether it's trend lines or horizontal support and resistance, then that is what is called a channel. A channel ni ile iko na resistance juu, iko na support chini. So kama hii hata bila kuenda far, unasema are you able to draw equidistance something that is equidistant where the price is playing in that area. So ukiangalia hapa kuna mahali ilikuwa inachezea juu chini. So wakati inachezea hapo, you should be keen to look at what are the key areas mahali ikifika inaamua kucheza, I mean ina bounce off at the top and at the bottom, and it could even be the horizontal support and resistance. We can look at another example. Ni delete tuone kama tutaweza kupata equidistance. Na by the way, Deriv ukiangalia inakuanga na hizi mingi sana. It's only that sometimes tunakuanga so keen on some other stuff that we don't see this stuff. Ukiangalia kuna mahali ilikuwa ni vile sija drag hadi huku juu, but niko sure ina nini. Ukiangalia tunasumbuana. Ukiangalia ukidrag hadi way back utapata kuna mahali inachezea ilikuwa ina bounce off ikishuka. So this is a descending channel and you could have an ascending channel. Ascending ni ile ina bounce off ikipanda, it's buying. Tumeelewana? Tuko pamoja? Yes. Tuko pamoja. Okay, naona kuna mwingine ameingia anaitwa iPad, karibu. Tunaingia na machine. Jane, karibu. Yeah. Hello, thank you. Okay. So that's we have been able to see support, resistance, trend lines, and channels. So the next thing you are going to be looking at, just to recap for those that wameingia, these are the areas that you are looking at. These are the areas that we are looking at. We introduced what we are going to cover, and those are the common areas: support and resistance, trend lines and channels. Is what we may cover. We are going to be looking at the market structure. What is a buying market? What is a selling market? What is a consolidating or arranging market? And then we look at what we call break-in market structure. And then to cover liquidity and supply and demand. Now, tunaingia ya pili. Tuingie hii
So nimepoteza hizo chart. Tunaingia sasa structure. Now tuingie kwa structure. Now I'll make some drawings that explain some structure, though I know you already know this. Wacha nikuje kwa screen and then we look at the chart. Now a buying market is one that has higher highs and higher lows. Ukiangalia chart unaona inaenda hivi. Utaona inaenda hivi. Let me say this is a textbook version of a buying market or a selling market. We'll look at the real chart, what happens. So when we say higher highs and lower lows, isn't your higher highs in here, in higher, okay, so in low, and then hapa tuko na higher, tuko na high, and then tuko na I hope you are seeing what I'm writing. No? Yes. Then we have a higher low now, and then we have a higher high, and then we have a higher low, then we have higher high. What it simply means is that this high is higher than the previous high. So this is how you know a market is buying. Now, ikiwa hivi, hapa you can see a channel maybe. You can see maybe a trend line. It's forming a trend line on the upper end, but on the lower end, maybe not very well defined, or a trend line on the lower end, but not on the higher end, not well defined. But at least you have a picture of the market. Now, market kuna mahali inafikanga, inafika mwisho, alafu unapata probably ina consolidate before iamue. Inaweza consolidate ikue inaamua kupanda juu, but at the same time inaweza consolidate iamue kushuka. Ikiamua kushuka, it will form something like this. Sijali, sikuwa mzuri kwa artist, nilikuwa mzuri nikiwa mdogo, uzee ikaingia. So unapata imeanza kushuka. So si hapa imeform the last higher high. Higher high ya mwisho. Now, ikiwa hapa, when you are looking at the market, maybe it depends on the time frame you are looking at. Unaweza kuwa umeipata ikiwa hapa, na labda unaweza chora, wacha nitumie rangi nyingine. Upate unaweza chora, hapa kuna support, kuna resistance, hapa kuna support. Sasa blanda ufanyika ni ati unapatanga, you are looking at this, maybe umeipata ikiwa kwa M30. M30 ni 30 minutes time frame. Haukuangalia maybe kwa H4 uone hii market inaelekea wapi. Upate labda hata kana consolidate. Na hii consolidation they happen at all time frames. Unaweza pata hata kwa hii zone hapa ndio ilikuwa ina consolidate kidogo before iamue kuendelea. So wewe unaanza kukulia hapo, unaingilia hapa juu, unakulia hapa chini, unaingilia hapa juu, unakulia hapa chini, unaingilia hapa juu, alafu unapata imebreak this structure, inakupata off guard. Sasa wewe na tamaa yako utaki kushuka, and then you start trading on hope. Hope is the worst thing that you can trade on. Trade based on knowledge and insight of understanding where the market is going. So what we call now the market, ikianza kwenda chini, si hapa ilikuwa ina form, hapa imeform the highest. So ikianza kushuka ina form low
ina form low. Alafu ina form lower high. Wacha ni change. Inaanza kuform lower high. Alafu ina form lower low, lower high. It simply means this high ikipanda, it is forming a high which is lower than the previous one, and it is forming a low which is lower than the previous one. Now, imeanza kusell, and the same thing can happen. The inverse can sell. It can be selling and then ianze ku buy. Now, what do we refer to as the break in market structure? If a market was buying, unaona hii the last lower low ili form, higher low ili form. The moment imeform a lower, ukiangalia this lower, this low is lower, is higher than the one imeform, alafu inakuja ina form a high which is lower than the previous high, it means ime break structure. Tuna make sense? Tunaelewana? Yes. Yeah. Nani elewi? Keter, karibu. And maybe you could come again, please, on the break market structure. Break in market structure. I'll show you in the real chart, but let me acha njaribu kueresi. Hizi tools ziko wapi? So so wacha nichore tena. Nijaribu ku make it simpler. So market, by now tumeelewa higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows. Si hapo tumeelewa? Ikifika juu, iamue kuanza kushuka, itaform a lower which is lower than the previous low. Ukiangalia si hapo palikuwa na higher low wakati ilikuwa inapanda. Wakati ilifika huku juu ikaamua kuanza kuteremka. Ukiangalia ilikuja ikaform low that broke the previous low on the other side. Tumeelewana? Together. Aya, unaona hii high wakati itakuja kuri, there is what is called an impulsive move and inaitwa impulsive and what move, ile ya kuretrace. Hizi unaona hii ni kupumua. No market goes in a straight line. So wakati unaona hii ni retracement, but the impulsive move ni ile the overall direction of the market. However, wakati unaona imefika mahali high, alafu wakati itaanza ku resume kupanda, ishindwe kwenda to the previous high, ikuje iform a lower high than the previous one, na pia on the other end the low on the left side imekuwa broken na a lower which is lower than this one, we say that the market structure has been broken. So in other words, the market structure was buy, but now it has broken. Itaanza kusell. What are we anticipating? Itaanza kuform lower lows na lower highs, lower lows na lower highs. Tumeelewana? Yeah, clear. Same thing happens with the selling market in a form lower lows, lower highs, lower lows, lower highs.
lower lows, lower highs, alafu inafika mahali na break structure, inaanza kubuy. Now, I have a question. yes. When you say the market is buying and the market is selling, you mean now the people who are investing in it? I mean, when you look at the chart, which we are going to look at shortly, you are able to see that the market is generally moving higher. So when it's moving high, the time you're supposed to sell, and when it's moving lower, it's the time you're supposed to buy. Yes, when it's selling, you're supposed to look for sell opportunities. When it's buying, you look for buy opportunities. Oh, okay. Now, I'll come to what do we look for when we say we are looking for entries. Tumeelewana? Are we together so far? Ukiachwa nyuma, means the next stage itakuwa shida kuelewa. Now, let us go to real chart. Now, we look at the chart, and one of the things that you can see here is this market. Oh, acha nirudi kwa chart, kwa screen. But you have been able to see this. You're able to see this when I was presenting it, when I was buying it. I mean, drawing it. Yes. Okay. So we come back to what do we call it? The charts. Now 40 minutes almost, but nitafungua ingine. Now, first of all, we say that you look at the market from a higher time frame. So it depends. Wengi wetu hapa sisi ni watu wa accounts ndogo. Wengi tunaanzanga na account ya 5k to 10k. So 5k to 10k. So sometimes looking at the daily inakuwa juu daily ni time frame kubwa sana. Sometimes you can start looking at 5. Now, one thing that you'll need to, you can check out, you can see, ukiangalia market from a daily, generally it's selling. However, ukikuja kwa H1, let's say kama hapa, hebu angalia hiyo market, ukiangalia kwa H4. Ukiangalia tu screen peke yake, you might assume overall it's buying. But within, when you look at this, between this point and this point, it was buying, and then it resumed selling. So you also need to look at it in context, because unaona hii market ukiangalilia narrow down useme tu naangalia hapa pekee, you might decide to sell within this. Na utatengeneza pesa, let's say this zone. Let me start object. Let's say you decide to look, you are looking at it at this zone. Hii market will sell between here and here. However, you also need to be aware of what is happening in the overall trend. Haya, ukiangalia hapa, this market was buying between here and here. So you need to be conscious of what is happening. That's why unaambongo ufanye top down analysis. Kwanza uangalie market inaenda wapi. As much naenda kuscalp hizo short time frame, but in case kama ina sell na imenipata buy, nione imenipata kona mbaya, mimi nashukanga, unaamua nashuka na ile kidogo nilikuwa nimekula. I take labda the last trade that take probably nimemake $50. Alafu nione imeenda vibaya, ni sacrifice hiyo $10 ya mwisho. At the end of the day nimebaki na 40. Kuna time unaweza amka utengeneze $200 zako, but uanange hii market kuna venye imeanza kuyumba, uamue let me take sacrifice ya $15. At the end of the day, hakuna strategy ambayo ni 100%. What we do is to look at having more profits than losses. So back to the market, and let's look at what is hiyo tulikuwa nasema higher highs na higher lows.
Now if you look at this market, utaona hata ukiangalia tu hapa, what would you say this market is doing? Jen? Selling. It's selling because it's forming higher. Ukiangalia kuna higher highs, ukiangalia kuna higher highs, I mean lower highs na lower lows, alafu inapanda inashuka zaidi, inapanda kidogo inashuka zaidi, inapanda kidogo inashuka zaidi, inapanda kidogo inashuka zaidi. Now we have an example of a break in market structure here. Let me draw this. Uone si ilikuja kama imeform higher highs, higher lows. Ukiangalia wakati ilifika hapa chini ikaform the last low. Hata ukiangalia vizuri ni hii low hapa, ikaform the last lower high na the last higher high. To insert another one object shape. Wakati ilifika hapa unaona ilikuja kama ina form lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows, lower highs. Vile ilifika hapa ikaform lower low, alafu ikapanda kabisa. Wakati ilishuka ku retrace haikufikia hii level ya hapa chini, so iliform lower, I mean higher low. This is a low, but this formed a higher low. Na hii high, the next high was higher than the previous one. So tunasema hapa market ili break structure. And so what you do is wakati ili break structure, una ngojanga kuangalia kama itarudi hiyo level ama ita retrace alafu upande naye. But remember tunaangalia kwa H1. Hii market kuna mali inaelekea ukiangalia on a higher time frame, daily time frame. So while you are looking at it, kama ulianzia a daily time frame, you could have that in mind. But in the meantime, unaangalia what is it that you'll be looking at to determine where to enter. But tuachane na hiyo kwanza, tuangalie the structure itself. So ukiangalia ilikuja ikaform lower low, I mean higher low, higher high. Ikaform higher low, higher high. But then again ikaamua kwenda kando, ikakataa kuendelea kubai, ikaamua kushuka. Ukiangalia wakati ilifikanga kuna mahali ilifika, ikaamua ina break, inaendelea kushuka chini. So the previous low ikakuja ikaibreak. So far hapa kuote haiko imebreak, ilikaa sana before break, ili consolidate sana before break. So huku kuote ilikuwa inachezea tu hapa juu before decide is it buying or is it selling. But mahali ilikuja ikashuka ikaenda below the previous low, hapo ndio tunasema ili break structure. Na ukiangalia hata vile ilipanda, ilishindwa kupanda past the previous high. Tumeelewana? So ukiona ime break, unaamua sasa utafute the next move mahali imeendelea na safari. Ukiangalia huku mbele unaona until now it is still selling. Iliendelea ikaform lower low, lower high, lower low, lower high. Sasa imeform lower low. Unaona imeanza kupanda. It means kuna mahali itafika ianze kushuka. So those are the basics of market structure. Now we have seen a buying market, a selling market. Wakati market haija decide mahali inaelekea, kama kwa hii zone, nichore tu nitumie tu nini. Unaona kama hapa haiko imeamua ni wapi inaelekea, ilikuwa inacheza tu na ilicheza for some days. Iko wapi ile crosshair?
Ukiangalia ilianzia 22nd October, ilikuja ikicheza before I decide mahali inaelekea ilikuwa 26th. For 4 days haikuwa imeamua mahali inaenda. When it is going sideways, ukiangalia, in fact hii movement ilianzia mbali sana. Hapa kote ni kama haikuwa decided vizuri kitu ilikuwa inataka kufanya. So all along hapa ilikuwa ina consolidate, inaenda kando. I'll tell you kwa ICT what usually this means. Wakati inatupisha watu mbao hivi, hii ndio unapatanga mahali pamekuwa na some support ama resistance, watu wanatarajia itachezea hapo, and then kama hapa hivi kwanza inatupisha watu mbao, alafu inarudi inaendelea na ile safari yake. Ukiangalia all this part, kuna mahali ilikuwa inachezea, haikuwa inatoka hapo hivyo. That's when we say the market is moving sideways. Tumeelewana hadi hapo? Yeah, we are together. Sawa. Now remember, we are backtesting. Backtesting means looking in hindsight. Now the important thing is that you practice these things until you're able to see it in real time. As kama time yetu iko karibu. So we have seen support, resistance, we have seen trend lines and channels. We have seen how to look for a buying market, a selling market. Let me see whether I can give another example. Kama V100 imekuwa ikichezea around the same area for some time now. Hapa nilikulia mzuri. Let me see. Unaona hii zone yote, hii part. So, let me see kama naweza ongeza some tools hapa. View. Symbols. Acha ni move kwanza hizi juu naitumia sana. So ukiangalia hii ilichezea hapa sana around last week. Hii ni market sasa inaendelea saa hii as we speak, kuna mahali inachezea. In fact I think tuko kwa group moja ile tulikuwa tuna discuss leo what is V100 doing. Yes. So ukiangalia hii ilikuwa imechezea hapa sana, na hii inaweza kuambia hapa aka kazone kuna time nimekula imenipea almost more than $1,000, but nayo wakati iliamua kurudia zone nilikuwa nimeshatoa good portion of that money, ilirudia some significant amount. And kuna, now that we are here, because I know I won't be able to cover everything, let me mention something to do with stop hands, liquidity, because that's what we are moving next. Unaona liquidity, unaona wakati this is a sideway market. I was just giving you an example of sideway market, so we can move to the next topic. Though they'll be related. I'll go back to market structure kidogo, because there's something I need to mention in relation to liquidity. Na pia in relation to liquidity, something called ISO stop hunt. Now you see stop hunt na stop rate. Stops hizo buy stops na hizo sell stops na stop loss. Unaona kama watu kama saisi wanajua hapa market imekuwa ikichezea hapa, inafika hapa inapanda. Hii tumesema inaitwaje hii ya chini, James? Support. Support. Support.
Keter, yeah, Ju. Resistance. Sawa. Techno inaitwa common 11. Hiyo market tunasema inafanya nini saa hii? Breaking structure. Si ku breaking structure. Saa hii ni ku consolidate na consolidate. Inachezea tu sideways. Breaking structure ni ile imeacha kuform. Kama hiyo unaona ilikuwa ina buy from here hadi hapa imekuwa ikibuy. So ilikuwa ina form higher highs, lower highs. Higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, higher lows. Imefika hapa ina consolidate. Now, unaona wakati na consolidate hapa, si kuna mahali umeona hii market inachezea hapa. Ukifika hapa unaangalia, and what you look out for is, unaona kama unaweza ona inachezea hapa kwa H4, what you look out for is unakujanga kama kwa M30 unaangalia whether there is a reversal pattern. Sasa that's why candlestick patterns matter. Unaangalia kuna wakati kifika hapa, you are not sure market ujue saa hii ina move. So uko sure, unaona hata saa hii iko hapa hivi. The assumption is inaweza shuka, but how sure can you be? What you do to zoom in, tunaangalia imeform one of those patterns. Kuna vitu zinaitwa doji, pin bus, imeform one of those. Number 2, imeform aka structure. Unaona kama wakati ilikuwa ina buy inaweza form an engulfing candle. Ukiona imeform an engulfing, hii candle ilikuwa bullish alafu imeform engulfing candle, na maana kuna indication ya kusell. So in that case you can confidently sell. Where will your target be? You can say the target ni huku chini, but that's not a very safe target. I'll tell you what to look out for based on liquidity na hizo support and resistance structures. So acha kwanza ni zoom in tena. So hii market imekuwa ikiconsolidate. So si watu wameona unaingia hapa una buy. So umeona imekuja mara ya pili, imekuja mara ya tatu, imekuja mara ya 4. So what did the market do? Same thing happened here. Ilikuja ikasell, ikapanda ikasell. Market wale unasikianga wanaitwa market makers ama wale watu key players, what they do wanatupishanga watu mbao. And si wanajua mtu akiingia hapa, so unaweka target yako labda huku chini, take profit. So na unawekanga stop loss sana hapa juu. So si wale watu wameingia sell hapa wameweka stop loss hapa. So what happens? Kwanza inakujanga ina buy ile fake buy, alafu inakuja inafagia hizi stop loss zote. Sinyi wote mmechomeka pesa zenyu. Inakuja inapanda, sasa kuna ule mtu ngumu. Mtu kama mimi sikangi stop. Hapo ndio nilipotezea mimi. Hata mimi ndio nilipotezea. Na mimi shida yangu nilikuwa nimetoka, sijui wapi nilikuwa nimetoka. Nilikuwa kwa gari. So, unajua mimi sikuwa naangalia chart zangu. Mimi si nimeacha market yangu iko 7 na sijaweka stop loss. Nakumbuka nilifikanga Kikuyu town naangalia account yangu ilikuwa $1,700. Nilikuwa nimetoa 200 na nilikuwa nimetoa more than 730 hiyo wiki. Account yangu nilipatanga iko negative 500, nikahope bado inaendelea. Kuna mahali ilifika nikaona imeshuka below 1000, nikafunga. So unaona imetupisha, but according to my analysis najua kitu itasell in the long run, and that's where now risk management comes in. I don't think tutaanza kushare kila kitu. Some of the things ndashare kwa charts kusema how you practice risk management without necessarily kuingia kuweka kwa video. So ilikuja ikatupisha watu mbao kwanza sasa unajua kuna wale watu waikangi stop loss kama mimi. Inakufrustrate, inapanda, unaona drawdown yako inapanda. Sasa kuna mahali tafika useme hii kitu itanifagilia account, unafunga. Sasa unaona ndikaanza kusell. Inakumbuka ilikuwa na mandi ikakuja ikashuka. Now remember, si unaona on the support side wamekuwa ina respect support sana. What did it do? Vile ilishuka ilikuja ikajuanga hawa watu watangoja kuingia buys hapa hivi. Si wameingia based on this retested support. Ikakuja pia ikafagia watu wa chini pia vizuri,
ikaacha imewa clear, alafu ikabai kabisa. But I'll tell you, let me give you something that I believe itasell kwa liquidity, but hii usi concentrate kwanza na hii kama bado unasoma zile candlestick patterns ama uko zile basics bado. But let me go on a daily time frame naonyesha kitu. Now kuna kitu inaitwa fair value gap or imbalance in the market. Ukiangalia hapa, and I'll share some videos, video ina explain hiyo. Ukiangalia hapa, there is what is called a fair value gap. In other words, when the market is buying or selling, both buyers and sellers need to get a fair share of opportunity at trading. So market ikiwa ina buy, inafanya retrace so that weeks zile ziko on the left side. For example, hapa hii week na hii week ya wachana na hii candle kubwa, hii week ya pande hii lazima zipatane at one point. If there is a gap between the left side week and the right side week, inaitangwa, hiyo ndio unasikianga inaitwa market imbalance, and the market will come and fill it. Kama ukiangalia hapa na weka arrow, utaona there was a gap at that time. Hii market despite buying ilirudi ikashuka kwanza ikafill your gap before continuing to buy. So same thing will happen here. Hii charts inatupisha tu watu mbao, but it must let me add another favorite ya nini, customize. Kuna zile vitu nimezoea kutumia sana kama arrows na lines iko sawa. So he market, one thing I know for sure is that inatupisha watu mbao na lazima ikuje ifilio gap. But ukiwa na account ndogo ya $50, $100, ndugu yangu usijisumbue kushikilia, especially V100. Itakufieka vibaya sana. Utarudi ushago mgutupu. So that's what I believe. And if you look at any chart, utaona mahali popote palikuwa na fair value gap, the market always went back to fill that gap. But that's a different story. It's part of the liquidity. Now, turudi kwa charts. Where are we? Haya, turudi kwa charts. So, tulikuwa kwa liquidity. You see, liquidity simply refers where money is lying. Now, where money is lying, you can tell by looking at the key zones. Now, key zones hapo ndio unaendanga kwa daily. For example, you can look at this chart, V25. A bit slow, and say this is a key area, and this is another key area. So unaona kama hapa saa hii, speaking of what we have just been discussing, unaona hii zone imetestiwa mara mbili. Unaweza pata hii break in structure, hii inaweza kuwa ni inatupisha watu mbao. But you can look on the other end, uangalie kama there is another level below that. So you look at what are the next areas, the next key zones where labda pesa inaweza kuwa inalai, ama stop losses zinaweza kuwa zimewekwa. Another way, let's look at it inaitwaje, at a lower time frame. So tuseme kama market imebreakia, imeanza kushukia hapa na imebreak, umeona imebreak structure, the next thing you can ask yourself, where can I place my stop loss? Na unaona kama ingekuwa na trade hii wakati iliingia hapa, the next place naweza kuambia ni unaangalia hapa kuna zone. In fact, hapa kuna zone ambaye market ilikuwa inachezea. You can say market ungesema at least ingefika kwa hii zone.
Ukiona inaanza kusell. Ukiona inaanza kubuy, unaangalianga which is another the next key zone mali marketing yako inachezea. Unaweza sema the next key zone ni hii. So ikianza kubuy, unaweza sema stop loss itakuwa mahali hapa. So unaangalianga which is the area of consolidation ama key area of interest on the left side. Hiyo ndio unasemanga huko ndio market inaelekea. Now, you see these things on all time frames. For example, unaona hii kama ikiamua ina buy, uone ime break hii level hapa, where will your stop loss be? I mean your take profit be? I can confidently say hii market itakuja hadi hii zone hapa hivi. Na mnaweza angalia V25, uangalie which is an area in the long run itaenda hadi wapi. But tumeona kwa ni H1, tumeona ime break hii level hii support. So inaweza kuwa itakuja i-retest, na naona pia ime retest. Inaweza i-retest ya ishuke ikiendanga. So what you will do is to look at a higher time frame, uangalie kama ime break saa hii, where will it be going? Unaona hii market ilikuwa imetoka huku juu. Sasa kama imeamua ina break hii level, which means the next level inaweza kuwa ni hii level tunaona hapa. Hizi levels unaona za consolidation. That's how you look at it. Unaangalia market iki-break structure. Na breaking structure also refers to, unaona mahali tulikuwa nasema higher highs na higher lows. Unaona iki-break, tuseme si ilikuwa inashuka. Iki-retrace, iki-break, which is the next level inaweza target. Unaangalianga the next support. Iki-break, which is the next level. Ukiona imeanza kushuka, unajua at least itafika hapa. Hata huku chini ujui itaenda hadi wapi, but unasema iki-retrace itafika at least hapa. So unaweza take profit yako hapa hivi. Alafu sitaenda mahali itafika, because ujui market utakuwa hauioni hadi hapa hivi. Ikipanda unajiuliza, ikianza kushuka uone imeform labda bearish engulfing, which is the next level inaweza amua kufika. The next level you are assured of ni the previous support. So that's how you una tradingi, kama ni buying market, selling market. But kama ni market imekuwa ikichapa resistance ama support level fulani, be careful. Ukiona imeretestiwa mara 2-3, hiyo kitu inaendanga kwanza, wanaamua wanafagia kwanza stop loss za watu, wanawafika pesa, and then wanarudi wanaendelea na direction. Are we together up to there? Yes. Yes, yeah. Maybe you could explain again about the hapo umesema iki nini mara 3. For example in a chart. Yeah. So wacha nirudi hapa hivi kwa V100. So hii nili explain V1 volatility inaitwaje ile fair value gap or imbalance. You are able to see it on a higher time frame. But wacha nipande, wacha niende kwa H4. Ukiangalia hii market, ukiangalia kuna wakati iliingia kwa hii channel, kuna mahali ilikuwa inacheza, inagonga inashuka, inagonga inashuka. Inagonga inashuka. Ukiangalia inafika inashuka, inafika inashuka. So unaona iligonga hii support once, twice, mara 3. Na ikagonga hii resistance, iligonga mara ya kwanza, ikagonga mara ya pili. Si watu wanangoja itashuka. Na labda like me umeangalia kuna fair value gap that needs to be filled. So mimi nilikuwa nangoja isell. But ikifika hapa, in fact mimi nilikuwa nachukua sales peke yake. Inaamua si watu wameingia, ukiingia of course kama unaingia trade na uende ulale ama uende shughuli zako. So utaingia sell na useme juu high break hii level, unaweka stop loss yako somewhere hapa juu. So si watu wengi watakuwa wameweka stop loss hapo hivyo. But wanaamua, nyinyi mnajiona wajanja sana. Inakuja kwanza ina make a fake move. A fake buy move, inaamua inashuka. So hapa ilikuwa ni kufagia tu watu. Now remember on the lower end pia
kuna hii support ilikuwa retested several times, 1 2 3 4. Si watu wanangojea bado ikishuka, vile ilishuka, si mtu alikuwa na hope probably itafika hapa tena ibuy. But what did it do? Hii time ilifika hapa hivi, iliamua break na ikakuja kama imefika, wale watu walikuwa wameingia hapa buy, ikakuja kama imefika stop loss zao hapa, alafu ikapanda ikaanza kubuy. As we speak right now, iko kwa hii resistance. So we are yet to see what it will do. So what you do in this case, unaingianga kama M15 right now, na unaangalia ni pattern gani inaenda kuform. My opinion is hii kitu naona ni kama ita sell. And why do I think it will sell? Ukiangalia kama hata kwa M5 unaona bado ja break structure vizuri, but unaona there's a difference between market break in market structure or break of market structure and shift in market structure. Now unaona kama saa hii ukiangalia nikuje nitumie hii, unaona hapa ilikuwa na high, alafu ikaform the next high ilikuwa low kuliko the previous high. However, on the lower side haija break hii low, so unaona imeshift, imeform lower low, but on the lower side haija break hii, lower high haija break hii lower low. I hope we are seeing this. So hii ndio tunaita shift in market structure, but we are waiting for a break, tuone kama ita break. So kuna mtu anaamwanga unajiamini, unasema hiki tuacha tu niende vile iko. Unakiingia vile iko, hoping at least unaweza sema take profit ya kwanza itakuwa hii hapa hivi, ama ya pili uichukulia hapa, ama ukuje uichukulia hapa, ama useme utaichukulia huku chini. Tumeelewa? I do. Sawa. So I hope tumeelewa hadi hapo. Nataka nikave kitu ya mwisho tufunge siku. So the next ni still all these things are related. So you see, when you study ukiangalia ICT, what is called supply and demand is what ICT calls order blocks. The last buy candle before sell, hiyo ndio inaitwa bearish OB, but kwa supply and demand unapata inaitwa supply. The last sell candle or bearish candle before a buy inaitwa bullish OB, but unapata kwa ICT. So it all depends on who unasoma materials za nani. Ukisoma, are they the same as if I may ask, is it the same like what is called an institutional candle or something? Hizo sasa hizo ndio wanaita institutional candles. So it all depends. It's only that ukipata, okay, what I've seen even in my journey in trading, na bado I'm work in progress, yet nimekuwa veteran vile. I'm sharing what I've learned so far. Is especially watu walishika hizi vitu vitambo, wanatakanga complicate information for the new learners. So unapata mtu anatumia those heavy terms na kuambii this is what it simply means. So ukienda kufuatilia what is an imbalance na what is fair value gap, they mean the same thing. How do you look at it? So ukiangalia hizi zinaitwaje? OB kaini, it's what is called an OB. It's the last bearish candle. The last inaenda opposite, lakini iko bullish. Unajua nikiweka hii rangi ya blue inanipatia, inafanya sioni hiyo rangi vizuri. Wacha nichange hii rangi niweke at least hata gray. So the last bullish candle before you sell ndio inaitwa OB, but at the same time hiyo ndio inaitwa, unapata inaitwa supply zone. Yes, basic candle ni base candle, but hiyo ndio supply zone. We are expecting market, una kama hapa ilikuwa na aggressive sell,
Aggressive sell, it means ilikuja ikisell continuously bila kupatia buyers an opportunity. Buyers an opportunity to buy. So if you look hapa hivi, ukiangalia hii wiki iko hapa ya hii OB na hii wiki iko on this other end, you can see there is a space which is called a fair value gap. Now, as a result of this aggressive sell, we should believe that hii market itarudi at least ikave hii gap and then resume to sell. Tumeelewana? Ukiangalia hapa kuna OB ingine ama base candle ingine where ilikuja ikasell aggressively. Now there was wacha ni chore line. There was a fair value gap here. Na ukiangalia hii market vile ilirudi, hata wacha ni chore. Hii market vile ilisell imerudi ikafika hapa kwa hii fair value gap, ikafika tu kwa, ukiangalia ilifika tu hapo ikasell. So there are those patterns that you will see that forms. Now, one thing that nitamix vitu kidogo, when there is an OB and there is a fair value gap, the market will give priority to unajua OB nafaa kuwa mali itafika kwanza kuretest hiyo OB before iendelee. But if there is a fair value gap before that OB, the market will always give priority kwanza, itafeel tu hiyo fair value gap, itafika kwa OB alafu iendelee kushuka. Sijui kama na make sense. Najua wale bado mko kwa basics hapo tumepotea. That's why nilisema undercover some things that those ones won't be for everyone. So ikiwa on the lower side inaitwa ni basing candle ama base candle, but unapata on the lower side ni inaitangwaje demand zone ama demand zone, yeah. So ukiangalia hii market ilibuy but ilirudi ka test hii candle. Now there are two ways of entering kwa hii candle. Market inaweza amua tu iguze tu hapo juu alafu ibuy, ama inaweza amua ifike katikati ya hii candle ndio inaitwa mean threshold. So you can even use Fibonacci ukuje wekele hapa hivi between the juu na chini na hapo kwa 50% mark, hapo ndio uingilie. Tumeelewana? Yeah, sure. So what you'll need to do, because we can't cover all that hapa, mine was just to introduce. Now I'll just use one more example where sasa hii imekuwa ni kuonyesha what is an OB, what is a supply demand zone, na the other stuff ambayo najua sijaguza, kama kuna hiyo rally based rally, drop based drop, drop based drop, na kuna rally based drop, drop based rally. But kama mali unapata market inafika kwanza ikibuy kwanza ina consolidate alafu inaendelea kubuy, hiyo ni rally, alafu ina consolidate ina form base candle alafu inaendelea kurally, hiyo inamaanisha it's a continuing market. But tunaambiwa kama iko aggressive buy itarudi kwa hiyo candle tena alafu iretest hiyo candle before iendelee kubuy. Nitashare some videos kwa both groups that now will be able to explain supply and demand more. Some of them share, I'll just share them again. Kitu nilitaka nielezee is in a selling market, how relevant is this information? So let me see. Kuna chart moja ilikuwa very clear. So unaona kama acha nijaribu kuzoom in kidogo. Unaona by the way, there is a lot of ways you can look at the market, and this is just one of them. Ukiangalia MentFX videos, kuna hiyo MentFX block which does not concentrate on
Now it's more or less the same as hizo supply and demand zones, but hizo ment effect block inaangalianga when this market is, let's say, let's say buying ama selling, like in this case, where do you look out for on where to enter that market? So unaona kama hii market inashuka, ina buy, inashuka, ina buy. So what you do is, for supply zone, don't look at it as a particular candle. Look at it as, let's say, for example, the entire of these zones. Ama wakati, so tuangalie, because there are those that utapata wakati me retrace. So utapata market wakati ilikuwa ina sell, utapata, for example, acha tuchore bit more zones. Unaona market wakati ina sell, there are those zones that instead of drawing that candle OB inakuwa specific candle, unaangalia in terms of zones. Unaona hiyo level ya retracement, you mark the whole of it. Unaambiwa hiyo market ikishuka itarudi, wacha delete ndio tubaki na at least moja tutaweza kuona. Ikishuka unaambiwa ikibuy, ikishuka itarudi retest hiyo zone iendelee kushuka. Alafu ishuke tena upate wakati kuna ukimark hiyo zone unaingoja. Sometimes it does not fully respect that zone. Inaweza kosa, inaweza retrace ikosa kufika hapo hivyo, but inakupatianga high probability ya where to enter the market. So unaona kama hii ilikuja ikaretrace, ilikuja ikabreak. So ili break hii structure hapa. Vile ili break, ilirudi ikaingia kwa hiyo zone, halafu ikashuka. Haya, ikakuja kama imeshuka tena ika retrace. Ukichora hii zone utaona ilikuja ikabreak, ikaenda chini kabisa, ikasell, halafu ikakuja ikarudi hapo tena kwa hii zone. Kuingia tu hiyo zone kidogo tu, ilichovya kidogo tena ikaamua kushuka. So ukiingilia hapa, where are you sure that the market itafika? Unaangalianga the next level, the lowest level ilikuwa imeenda. Si ilikuwa umeingilia hapa hivi na ilikuwa imefika hapa, unaekanga take profit yako, because huku chini, remember hii market hauoni when it is inaenda live. So hauko sure inaelekea wapi na huko mbele. So unachukuanga between kama hapa umeingilia hapa, unasema itafika hii level. This is a lot of money, 61.40. Tuseme umeingilia 61.40 all the way to 61.02. Hiyo ni pesa mingi. Tuseme kama ulikuja, okay, kama ulikuwa umemakadi hapa, utaingilia hii level. Useme hii market umeingilia hapa, you are assured at least itafika hapa. Unasema utaingilia hapa 62.07 all the way to 61.81. Unaingia trade yako, unatoa pesa yako kidogo, unashuka. Umeelewana? Yeah, sure. I hope the information has made some sense, na I hope kuna mtu imesaidia at least to see the market more clearly. Iko sawa. One thing I can tell you, kitu to mess ni moja. Unaona, there are so many ways ya kuenta market. Unaona, nimewapatia kuna support and resistance, kuna trend lines, na hizi ni pure price action. Kuna mtu ana trading na EMS na ana making pesa. Haya, unaweza amua kufocus na kama ICT, unaweza amua kufocus na supply and demand, basic structure tu. Now all these things will give you money. Shida yetu inakuanga tu moja, unatakanga uende na ukue tajiri na siku moja, uingie trade moja na uingie na lot size zile ndovu. So that's what kills us. But if
if you can be able to yani unajua unaingia na lot size ile, unaona kama saa hii hiyo market, ukisema market tutaingilia hapa, you know you are not sure kama itapanda kidogo slightly high, so you need to have provision for drawdown, so that by the time unaona hii market yenyewe, kama utumii stop loss kama mimi, by the time unaamua okay, naekanga stop loss saa zile najua ndakuwa offline for a long time, but saa zile by the time unaamua hii market yenyewe imeenda mbaya, haitakuwa imekuchomea a large portion of your account. That's the main mistake that you are doing. So mimi nimewapatia price action. You can use support and resistance, you can use FX blocks, you can use order blocks. All those are valid ways of entering a market that you can make money. Hata watu wangana very poor strategies, but they still make money. Question. Yes. I want to put you on a spot. Yes. Ukiamka asubuhi, how do you like decide this is the trade that I'm going to take? What is the key level? At what, okay, for example, what I'm asking for is your strategy. Yes. What do you specifically look for? Ukiona hii market iko hivi, unajua hii wacha kwanza niondoke, hii hata sitaguza. Nikiona ikikaa hivi, unaondokea, because at some point you'll find that you can see the structure in many markets. Yes. But you don't know which to go for. Which are the main things that you look for? Before you play. Okay, let me. There's something I posted I think kwa groups kambili, and I said what I've been doing more recently. That's why even my consistency in profit imekuwa better. What I've been doing is I've been looking at all the markets, and I see where am I able to see a structure that I can trade. Yani hii inaweza sema inaelekea. You know, there are times that unaangalianga hivi chart kama step index saa zingine naangalianga sijui inaelekea wapi. And so what I do is I look at various indices, and then I decide to focus on one or at most two. So unaweza pata opportunities in many markets, but usikuwe na tamaa. Just focus on one. Are you able to see maybe this market is selling or this market is consolidating? Once you decide, you are clear that this is the way I see this market, and this is where I can possibly enter this market. There's a trade here between this level and this level. Decide this one I'm going to trade today. You look for another kama kuna ingine. Ukiona hakuna market ingine, unaona structure, concentrate na hiyo moja. Number two, in the course of the day, blanda uanga, unajua tuko kwa groups, napatanga mtu mwingine na unaona labda ni veteran amepost kitu na unataka pia wewe kuingia. Jipe discipline ya kama umeamua I'm trading a certain index ama this and this, hata bakuwe na ingine iko mzuri aje iko na pesa, unless nifunge hii, that's when I'm entering another trade. So first of all, define your own rules to determine. And what you do is, number one, first of all, identify market structure. Ile unaona, is this market buying? Is this market selling? Is it consolidating? Now determine at what time frame are you going to determine, to decide that. Now that will be either D1 or H4 depending on what you are trading. Now once you decide, Sumesha decide this is selling or buying. The next thing you decide, what are the key zones? Kama kuna supply zone, ama demand zone, ama kuna FX block, ama kuna trend line, ama kuna channel, you map it out ama decide. Once you decide, then decide what ikifika your level, what do you look out for? Do you look for an order block? Do you look for your zone? Unasema nitaingia ikifika hapa. Me, I have two ways. Kama unaona kama hizi nimechora hizi zones. Number one, muwe kanga trade mbili. Ukiangalia mostly mwingi anga trade mbili. Moja ama mbili. The first one,
Kwa sababu unajua there are two ways market to change direction. Either uanga ina change at the entry, inaingia tu inaguza na inaenda in the direction you had predicted. The other way inaingianga hadi hapo katikati ya hiyo zone. Hiyo inaitwa mean threshold. So ingia trade moja kwanza, ekanga entry moja hapo at the beginning. Alafu in case iko na drawdown, so umeingia na lot size itaweza kusustain. Ikiingia drawdown, eka hata unaweza chora Fibonacci ama decide unaweza enda at a lower time frame, angalia whether there is a zone kama a supply or demand zone ama order block that you can say kama itaingilia hapa inaweza ingilia hapa, ama weke 50% level, weka another limit hapo, or either sell limit or buy limit. So ikiingia kwanza iamue kuendelea, utakuwa kwa pesa. Ikiamua kuingia na drawdown na uko na risk management nzuri, itaingia itakuwa na drawdown, itaenda itachukua ile nyingine, alafu tutakuja zote ziko kwa profit na uendelee na profit yako. Ikiamua kugeuka, because hii market hainanga guarantee, we trade high probability. Ikiamua kugeuka, uone imevuka hiyo zone na imeamua kuchange structure, inaenda opposite direction, unafunga macho, unasema hii haikuwa siku yangu ama haikuwa trade yangu, unafunga, unatafuta hiyo pesa elsewhere. That's what I do. Okay. Sasa sinaweza stop kwanza presentation. Yeah. Sure. Sasa. So, kuna swali ingine?